Сегодня будем играть в «Побег на самолёт». Вы спросите, как попасть на этот самолет? Кстати, не так перевод. Пойдем вот сюда, вот этот вот, который дорого, дешевый. Ну, ладно, плей. Обращайте внимание. Well, look, I finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Давайте начнем с первого. Check, this is Charles. Thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. Бомба, пальчик, кислота, пылесос. Начнем с кислоты. Так, голубая. С4. С4. Пока. Увидишься на том свете. Ну, пальчик показать. Ой, здрасте. Понятно. Ну, пылесос получается. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, no point in this operation. Alright, gentlemen, we've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I was kind of thinking. Вот это. Я что-то не понял, но ладно. Клей. Наверное, его руки приклеятся. No, we can't do that. Why not, man? You do realize how much a solid gold cannon can weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Да, клей. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Huh? Alright, here I come. В общем, провалил. Так, давайте еще раз. Alright, here I come. Ладно. Так, вот это невидимость. Okay, let me just teleport this thing in here for you. Нет, вот это. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Let me just wait. Там R бы еще добавили. Упс. Давай. Did it work? Ай. Ладно, Фокси. Фокси. Right, here it comes. Фокси.
Давайте. Yeah, why don't you let me take care of this? Пулемет. Расстреляй его. Alright, get to bring out the big gun. Расстреляй его. Расстреляй. Hey, should be good to go now. Понял. Понял. Шляпка. Wow, this guy really is a moron. Can't believe he does not open a door. What is what? Whoops. Вот это. Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Косточка. Это таешь. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Подождите, я ненадолго остановлю. Извините. Oh man, that dog just flew. Так, оказывается, надо было на время. Давайте еще разок. Oh man, I Так, remember если быстро this. делать. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Ай! Вот это. Промазал. Oh man, I remember this. Наверное, Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Ставьте мне, пожалуйста, лайк, потому что hello, Mr. это Spider. первое видео. Ай. Alright, you got some Это было evidence. Oh, wait. больно. There's no way you're getting through there. Веточкой. Lots of guys and there's Ребят. lots of guns. That's all I'm gonna say. Ставь, пожалуйста, лайк. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Давайте вот это. Okay, shutting down the power now. О, класс. Точно, Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Так, давайте теперь вот это. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Есть! Alright, Henry, you're Получается, almost there. электричество I'm right перенаправил outside, so туда. just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation in cargo bay. Мне как-то немного орет. Банан. Так, вот это. Ультипустка. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. What's going? Ха-ха. This could be a problem. Так. Есть. Потому что выглядит. Вот такой у него. Я не понял. ДДП. Его зовут ДДП. О, музычка. Вернемся обратно домой. Ладно, нет. Вот это. Дальше, да? Они себе насыпили. Понятно. Бумочка. Я думала, Саша жив. Так это глушаешь, это бомба. Так, получается, все делал. Кстати, мне понадобится бомба. Так, давайте. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Вот это я хочу. Okay. I don't understand what that means. What the hell is it? I'm sorry, I just thought you needed some help, so. Бедненький. Ай, я не на ту Oh кнопку. man, I Ладно, remember давайте всё равно this. еще раз Think повторим. nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Falcon!
Что это было? Oh man, I remember this. Что это было Think за... nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Давайте делать сейчас. Falcon! Что это? А давайте... О, давайте с самого начала. Мяч. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Куда нам Ah, ехать? yes. Let me have a look. Go, go, I'll hold him off. Бегите, я с ним разберусь. Come on, then. Вот это. Вот это. Эй. Пушка. Ультрамега. Пушка. Такое всегда бывает. Сиденье. Вот видится. Убей его. Everyone listen up. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, I'm serious. А, я думал, он выжил. Это нахуй. Эвакуатор. Hurry up now. Activate the doors. Да. Что это? Вот это. А эти, как я там, Звездные войны. Правда, Звездные войны. Ух ты. Вот. О, прикольно, по стенам ходим. Магнит, наверное. Пока. Ой. Я снимаю видео.